Hello everyone, I'm Mirhan Wali and today I'm gonna be giving a TEDx talk review. So first let me give my own introduction. I'm a student at Rehan School Academy at batch 7 foundation level and also in traditional school I'm in grade 6 and 11 years old. And so today I'm gonna be doing my day 80 task, which is to give review on a wonderful TEDx talk by Jannat Ali. So the topic of his wonderful TEDx talk was moving forward. The TEDx talk. So first I'm gonna do in English, after that in Urdu. So the TEDx talk moving forward by Jannat Ali delivers a calm yet powerful message about progress, mindset, and personal growth. The speaker connects well with the audience by addressing real life challenges that many people face, especially moments when moving ahead feels difficult or uncertain. The tone of the talk is sincere and reflective, which makes it easy to stay engaged and think deeply about the ideas being shared. One of the strongest aspects of this talk is it focuses on perspective. Instead of presenting growth as something dramatic or instant, the speaker emphasizes small, consistent steps forward. This approach feels realistic, real, and relatable, particularly for young audiences who may feel pressure to achieve everything quickly. The examples and explanation are really clear, making the message easy to understand and apply mentally. Jannat Ali's delivery style adds to the impact of the talk. The speech is confident yet gentle, allowing the ideas stand out without feeling forced. The pacing is balanced and the language is simple but meaningful, but which helps the audience reflect rather than feel overwhelmed. The talk encourages listeners to pause, evaluate where they are, and think about how they want to move ahead. Overall, moving forward is an inspiring TEDx talk that leaves a lasting impression. It doesn't rely on dramatic storytelling or focuses on awareness, growth, and personal direction. The talk especially is relevant The talk is especially relevant to for young learners and individuals on a development journey, as it reinforces that idea that progress is ongoing and personal. Thank you for listening to my TEDx talk. Now I'm gonna do it in Urdu. अस्सलाम वालेकुम हज़रात नाज़रीन, मैं हूँ इरहान रहमान वाली और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी फाउंडेशन लेवल बैच 7 में। और आज मैं अपना डे 80 का टास्क कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ये वाली TEDx टॉक ये TEDx टॉक दी गई थी जन्नत अली से और इसका टॉपिक था मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, इसका टॉपिक था। और ये द TEDx टॉक मूविंग फॉरवर्ड बाय जन्नत अली एक पुरसकून लेकिन बहुत असर रखने वाला पैगाम देता है जो ग्रोथ, माइंडसेट और पर्सनल डेवलपमेंट पर मबनी है। स्पीकर ऑडियंस से अच्छी तरह कनेक्ट करते हैं और उन चैलेंजेस पर बात करते हैं जिनका सामना अक्सर लोग करते हैं, ख़ास तौर पर वो लम्हे जो आगे बढ़ने मुश्किल या अनक्लियर लगता है। टॉक का अंदाज सिंसियर और रिफ्लेक्टिव जो सुनने वालों को गौर फिक्र पर मजबूर करता है। इस टॉक का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर्सपेक्टिव पर फोकस है।
گروتھ کو کسی بڑی یا اچانک تبدیلی کے بجائے چھوٹے اور لگاتار قدم اٹھانے کے طور پر ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ اپروچ بہت ریئلسٹک اور ریلیٹیبل لگتی ہے، خاص طور پر ینگ لوگوں کے لیے جو اکثر جلدی سکسیس کا پریشر محسوس کرتی ہیں۔ ایگزامپل سمپل اور کلیئر تھے، جس سے میسج آسانی سے سمجھ آتا ہے۔ جنت علی کا ڈیلیوری سٹائل بہت زیادہ امپیکٹفل تھا۔ ان کا بولنے کا انداز بہت کانفیڈنس لیکن سافٹ بھی ہے، جس سے بعض زبردستی محسوس نہیں ہوتی۔ اسپیچ کی پیسنگ بھی بہت بیلنسڈ ہے اور لینگویج سمپل مگر میننگ فل ہے۔ یہ ٹاک سننے والوں کو رک کر سوچنے پر، اپنی کرنٹ سچویشن کو سمجھنے اور فیوچر کے لیے ڈائریکشن ڈیسائیڈ کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اوورآل یہ والی TEDx ٹاک جس کا ٹاپک موونگ فارورڈ تھا، ایک بہت انسپائرنگ اور جیسے بہت زیادہ دلچسپ TEDx ٹاک ہے جو لانگ لاسٹنگ امپریشن چھوڑتی ہے۔ یہ کسی ڈرامٹک یا کوئی خوفناک سٹوری ٹیلنگ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی، بلکہ اویئرنیس، گروتھ اور پرسنل ڈائریکشن پر فوکس کرتی ہے۔ یہ ٹاک خاص طور پر ینگ لرنرز اور سیلف ڈیولپمنٹ کے سفر پر چلنے والوں کے لیے بہت ریلیونٹ ہے، کیونکہ یہ یاد دلاتی ہے کہ پروگریس ایک کنٹینیوس اور پرسنل پروسیس ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ کو اگر میری TEDx ٹاک اچھی لگی تو آپ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا میرے چینل کو، اور فیس بک اور آپ فالو بھی کر لیجیے گا۔ بائے۔